there's a patient who's 75 years old and has GV syndrome and hypertension. And they are asking if they can take the vaccine. GB syndrome, Guillain-Barré, correct? They have written just GB, so I don't know the full form. ಇವರೇ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೂನು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೂನು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೂನು 45 75 ವರ್ಷದವ್ರು ಹೆಂಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2022 ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 75 ವರ್ಷ ಅವರಾಗಿ ಯಾರು ನೀವಾ? ನನ್ಗೆ ಈಗ 68 69. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್, GB ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ನಡೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಸೊ ಗುಲ್ಲನ್-ಬ್ಯಾರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮಸಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಡೆಯೋದ್ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಅಂಡ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ. ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತೀರಾ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸಾ? ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಎಗ್ ತಿಂತೀರಾ, ಮೊಟ್ಟೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಳೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಳುಗಳು. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಮ್, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್, ಚೆನ್ನ ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಕಾಳುಗಳು, ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು 70 kg ತರ ಕಾಣ್ತೀರಾ. 70 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ, ಒಂದು 1/4 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಕುಡೀರಿ, ತಿಕ್ ಮೊಸರು. ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you so much, Doctor, for answering the question in Kannada. No Can you worries also explain? I think you were explaining about sprouts. I do not understand Kannada, but for the benefit of every one of us here, can you explain that in English also? So let us now divide our meals. Let us take a person, average person of 60 to 70 kgs, whoever is there in the audience here. We all are supposed to eat 60 to 70 gram proteins per day. So proteins, so breakfast, and no point taking a single shot protein because body cannot absorb. So if you have to eat 60 to 70 gram protein, 20-25 gram protein in the breakfast, 20-25 gram protein in the lunch time, 20-25 gram protein in the dinner time. You have to divide it into 3 sections. What we all do differs. First, let me tell about myself. So I am close to 70 kg, 71, 72. So I take 3 eggs in the morning because each egg has 6 gram protein. So 3 eggs will give you 18 to 20 grams protein. Then I'll be drinking some milk or milk coffee. So that 100 ml milk has another 3 grams proteins. Some cornflakes I have for breakfast. It may give me 1 or 2 grams of protein. That's how we make up 25 grams. Again, lunchtime, I eat another 3 eggs. Plus maybe some dal to make up for 20-25 grams protein. When it comes to dinner, most times my dinner has non-vegetarian food, either a fish or a chicken. So 100 gram chicken or fish contains 18 gram protein. So probably I need to eat 150 to 200 gram fish. So if you buy a kg of fish, it should have 5 fishes, means 1 full fish you are supposed to eat. So that way you need to keep looking at your diet. So if you are a vegetarian, because the vegetarian sources are very, very less, at least the vegetarian person here should drink half a liter milk. Half a liter milk itself contains 15 gram proteins. Quarter liter curds. Quarter liter curds again will have 10 to 15 gram protein. Then there are lot of seeds they use. There are, what do you call it? Bengal gram, green gram, horse gram,
some of the sprouted vegetables. All these contain a lot of proteins. So they should plan such a way in breakfast something. Even in vegetarians, if at all they are egg eaters, I'll push them to eat egg. That's an easy source. If they're not eating egg, I will push them to eat a lot of paneer, sprouts, lot of dal. Lot of dal means eat rice in a cup, but dal can be abundant. Because 100 gram dal, if you eat, it hardly gives 18 grams protein. Nobody will eat more than 50 grams. So hardly 9 or 10 grams only you'll get from dal. So somebody has to sit and do a calculation to get to 60, 70. That is the only way. If not, the people who are protein deficient, their body starts bloating up. They actually eat very less, but you'll see that their arms are bigger, their thighs are bigger, they start getting a paunch, simply because the protein is not good enough to hold their body tight. Second, if those people walk a lot, definitely night they get irritability, leg pains, body pains, and not at all a good sleep. These are some of the signs of protein deficiency. Completely, I have deviated from the topic, is it? No. I think it is also important for you to maintain nutrition. I'm a pure vegetarian, so it was very, actually, I'm pretty sure many others are also there. Since I'm actually talking in front of you, so I can vouch for that. It was very important. So Sumran, look at your diet, okay? Yeah. I mean, if you want, you people who are pure vegetarians, go and look at some of your aunties or uncles who are 45 to 50. Their biceps will be 2 times of my size, but it will be all water filled. There won't be strength. Yeah. It is protein deficiency is water is making up for that. Just big, bulky, but very, very strengthless. Yeah, so looking at a diet is important.